Приветствую всех, кто смотрит данное видео. Вашему вниманию предоставляется прохождение игры в Dark Eye Demonicon. Куда наш путь лежит? Вот в чем вопрос. Мне лень, если честно, смотреть в дневник заданий. Там увидим. Пусть это будет для меня приятной или не очень неожиданностью. Заодно посмотрим, к чему привели наши действия. Ну, я уже выбрал сторону, поэтому я буду этих чертовых. Все хочется сказать охранников, но они не охранники, нифига. Порой забываю слова, даже очень простые. Из головы вылетают просто. Ладно, черт с ним. Опустим этот момент. Если длинная цепь ударов вызовет демоническую лихорадку, избыток сущности переходит в здоровье. О как. Но я, пока вот этот чертов наберу на какое-нибудь другое заклинание, пройдет 100 лет. Кстати, надо посмотреть, сколько для следующего уровня нужно от 300 единиц. Ёперный театр. Мне я сотни хожу, черт знает сколько уже. Я либо вот это буду ставить, либо вот это. Пока не очень... Блин, много сущностей. 11 сущностей требует. Как-то многовато. Вот порча тоже интересная весьма вещь. Урон 3 единицы в секунду. Вот что классное. Весьма способствует уничтожению противника. Я думаю, выберу все-таки это. Так. Greetings, my friend. Thanks again for your help with the Thorned Rose. Да не за что. And that, my friend, brings me to my next offer. A most lucrative assignment beckons. Ну и какое? What is this assignment? The guard will escort a magician named Fyodor Briganti to lock him up in their headquarters. Up until now, he has only been under house arrest at his home in Kreutzer Alley. That meant we had access to the learned gentleman. We cannot allow that to change. What's so important about this mage? Do you need him for the fight against the guards? He's a free spirit with a wealth of knowledge about many areas of mysticism and magic. In these times, a very valuable treasure indeed. The guard may not be giving us any trouble at the moment, but we must be prepared for anything. Then, too, my horoscope says that I should surround myself with wise men. While that is always useful, perhaps it's especially important right now. So, Chiron, my friend, get me Fyodor and you shall receive an appropriate reward. Так, знания. Exactly what part of Fyodor's knowledge is so important? You could say it's a matter of principle. The Rondrians forbid free thought because they believe it leads to people being seduced into pacts with demons. They call people like Fyodor heretics and overlook the fact that the world cannot be divided simply into good and evil. Ну, допустим. Now, one can say that we must protect our people from demonic temptation, but I believe that everyone should decide for himself about his soul. And if he wants to be a servant of demons, so be it. I would almost say that I feel a sort of spiritual kinship with Fyodor. I'm looking forward to meeting him. Ты врешь, мне кажется. What is this assignment? The guard will escort a magician named... He's a...
The guard. So. Так, а что насчет Фалька? Folk of Aravor is involved in some dirty business that a normal Rondrian could never countenance. How can I ensure that he's toppled from his throne? Will you help me, Perel? Chiron, my respect. You're playing for high stakes indeed, and your game is called Win or Hang. Ну да. Falk will never marry my sister. I'm gonna find evidence that he's deceiving his order. Then he must fall. Evidence? Evidence is the last thing you need, my friend. Before you try to move against Falk, you will need citizenship in Warunk. Only then will anyone believe you. Значит, мне оно I нужно. checked with all my informants. There is no evidence against Falk. If I accept the assignment, can you get me citizenship? I could put in a good word for you with Margrave Sumadan at Отлично. Bredelsound. The Margrave takes the Kreutzer cartel's wishes into consideration? My people play an important role in supplying the city. Margrave Sumadan knows that he needs the cartel. Furthermore, it can't really be in his interest if I were to do business with foreigners. That would be like smuggling. Ну да. Why is this Fyodor under house arrest? What has the guard accused him of? Некромантия, я He думаю. was charged with free thinking. He was arrested after a public dispute. Just wanted to get his ideas across. Вот как. Whatever for? The Rondrians punish freedom of expression strictly, but the guard had arrested Fyodor before the Rondrians even got there. Useful idiots, my friend, locking such a valuable man up in a house which just happens to be in my Kreutzer alley. You could say we had a bit of luck. And Fyodor was lucky too. Normally people are hanged for heresy. Ну да, в принципе. Ладно. Приму. Так, награда. What kind of reward is in this for me? If you prefer a personal reward, I will make sure you get one. I am a generous man. Надеюсь на это. All right, Perel. I'll take your assignment. Good. Go to the middle of Kreutzer Alley. Eliminate the guards and bring Fyodor to my people. Хорошо. You'll have to do it on your own. I also can't leave anyone to watch you. Everything is based on trust. And in the meantime, I'll pull a few strings. My people do not need permits. They're decent Warunkian citizens. You see, my friend? Oh, wait a minute. Something I wanted to ask you last time. Have we met before? Нет. I don't think so. Well, maybe you just remind me of someone. See you later then. Может быть, моего отца. Самый логичный вариант. Переулок опять красных фонарей, обалдеть. Не удивлюсь, если это то место, где там бандиты стояли. Вполне такой возможен исход. Да, весьма интересная игра. Так. Стражи. Главное, напали на меня без... промедления. Наглые твари. Блин. Блин, как это действует, непонятно. Да, опыта маловато как-то дают. Вот я не понимаю, что вот это за шум сейчас был. Вот это дун-дун. 112, 116. Интересно, это автоматически повышается или мне это придется самому повышать?
Бонус к выносливости. Хм. 17 сущностей. Хм. Всего единица. На, немного. А тут сколько? Да, тоже единица. Я затрахаюсь так увеличивать. Так, урон от ранения, это пассивка. Единиц требует. Так, а тут у нас что есть? Следующий уровень 140. Смекалка. Харизма, чтец и торгаш. Интуиция у меня вообще нет. А нет, есть. Только не интуиция, а лечение. Сноровка. Интересно, что будет, если вот выберу это 140 единиц у меня будет, и это повышу, и что оно покажет мне в итоге? Что оно из себя вообще будет представлять? Как я уже повторился не один раз, пока для меня это все непонятно. И еще, я думаю, не очень скоро я пойму, что тут к чему. Так, вот the proper salutation is learned scholar Mr. Brigante, or at least Lord Magus. Who are you anyway? What does it look like? Пизди The Kreutzer поменьше. cartel has sent me to bring you to a safe Иначе place. эти ноги сломаю. Learned scholar, Mr. Magus. The Kreutzer cartel. Interesting. Well, I voluntarily entered house arrest, and I will voluntarily comply with your request, not just because you wish me to. Do you really think the guard picked you just for the fun of it? The truce with the guard has been broken. The Kreutzer cartel sent me to bring you to safety. The only security risk here is obviously you, yourself, good man. Without your intervention, I could have just as easily remained in the custody of the city guard. Is that what you want, then? Well, in truth, I'm still undecided, as it were. Да. Так, дополнительная информация. I have a question about a magical phenomenon. Maybe you could help me. Of course. Nandos is with the Inquisitive. I've never had a hint of magic in me all my life, and now suddenly something has awakened within me. Intuitive, elemental, or demonic? I mean, maybe you're possessed. It had something to do with the mixing of blood. It feels like I were using other people's life force to do magic. Borberadian? And you claim you knew nothing about it? Don't act like a fool, man. I'm not a Borberadian. I never learned to use blood to do magic. It just happened. Look, this is completely implausible. Borberadian magic requires years of practice and a sound education. This gift can't have just come to you out of the blue. It could have come from the Nether Hells, but that would have required truly potent demonic activity. It wasn't like that. I never sold my soul. Very reasonable. Can't you help me at all? You seem to have a very powerful patron who is not too particular in his morality. He will likely know more. Or the outbreak of the gift was an accident. Then you just have to live with that power and hope that you die before anyone can claim your soul in return. Да. Справедливо.
Might I learn a little more about you, Magus? Magus probatus sum. I am Fyodor Brigante, Adeptus Major, member of the Great Grey Guild of the Spirit, a graduate of the School of Spiritual Travel in Belhanka. So only a heretic, and not a necromancer. Are you trying to insult me? Почти. There are significant differences between an educated grey mage and a simple necromancer. Necromancers! Better yet, those who pact with demons. People like that just toss their souls into the same cesspit that is home to the demonic TGT. My soul belongs to me alone and nobody else. And if there were more public education, more people would come to this simple conclusion. By the way, if you were better educated, you would never have asked this question in the first place, my good man. Ладно, пошли. Just come with me, Magus. I do that which my will commands. Да мне плевать, что ты хочешь. Ты пойдешь за мной. Нравится тебе это или нет? Так. Настало время посмотреть. Допустим. И все. Непонятно. Ну вот повысил я, что мне это дало? Ничего. 140 это одновременно и то прокачивать. Какой мне смысл, если я могу вот так вот поставить 40 и 40? Это будет то же самое, но при этом я меньше потрачу. В чем прикол? Не понимаю. Хоть тебе не понимаю. Что оно мне дает? Ладно, возьму. Чё с вами? Посмотрим, к чему это приведет. Так, ну кто-то на меня нападает. Надеюсь, ты хоть поможешь мне. Чертов маг. Молодец. Весьма сильный. Блин, я тоже так хочу. Прикольно мои. О, 33 отдали. Классно. Интересно. А зависит от получения от того, сколько я использую магию. Как часто в бою. Может, от этого еще зависит, сколько мне дадут ее. Может и так, черт кто знает. Это требует проверки. О, бандосы, это сюда. Alric, Nandus's blessings upon you. How are the А вы еще и знакомы? Thank you. Well, how did you know? О, это не он ли меня привел к сестре? Nandus's ways are inscrutable, Alric. I also know your wife, Magic, you see? My wife? I hope the Magus will remain safe. Yes, of course. Thank you. Mm-hmm. Harel will reward you richly.
Right then, Magus, come with me. See you soon, young man. Пока. Maybe I'll come over to visit. Степные, стеганые кожаные штаны какие-то. Так, инвентарь. О, амулет не опознан, может быть. Чего? Так, осторожно, там за углом, за гирляндой из костей. Сила дара плюс 2%. Здоровье плюс 1, плюс 1 восприятие. Я дену. Полезная штука. Ну, фигня всякая. 145 единиц, почти сколько нужно. Так, воблин. А, ну правильно. Чему я удивляюсь? Про взлом я как-то забыл. Ничего, листец тоже весьма полезная вещь. Во многих местах поможет весьма. Ладно, думаю, закончим на этом данную серию. Благо прошло сохранение. Всем пока. До новых встреч.